Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y81 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So yung issue nito guys ay black screen guys, no. So china-charge natin, try natin i-charge. Ang problema dito guys ay wala siyang response guys, no. Yan, so pakaramdaman natin. Yan. So wala siyang response guys, no. So vibrate, light indicator wala guys, no. Yan. So blackout talaga siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay check natin ito guys yung motherboard nito guys, no. So pinapa-check sa atin kung buhay pa ito. At gagawa na rin natin guys ng video natin guys, no. So tanggalin natin. Yan. So una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. Sunod natin dito guys, pwede kayo dito guys gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko guys, no. Yan. So simulan natin guys. So ayun siya guys, no. So nabuksan natin guys. Yan, so dandan lang natin. Yan. So ito guys yung loob guys ng Vivo Y81 ata ito guys. Yan. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys para ma-access natin guys yung board nito or yung motherboard niya guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. Dito guys sa cover niya. So yan siya guys, no. So try natin guys iangat ito guys. Yan. So kasama talaga ito guys yung white na cover ito guys, no. So tanggalin pa natin. So minsan kasi guys ay pwede siyang ihiwalay dito guys, no. Ito guys yung plate nito at saka yung white na plastic na ito guys, no. Meron kasi ganyang phone guys. So ito kasi guys ay medyo ano pa siya guys, no. Nakadikit pa siya guys. Kaya alanganin tayo mag hiwalay nito guys ng plate tsaka yung plastic na yan guys. Yan. So kung makita nyo guys, naangat natin. Pero kapag press natin ito guys, ay matatanggal ito guys yung shield nito guys, no. Yung parang aluminum na ito. Para maghiwalay ito guys yung plastic na cover na ito guys, no. So tabi natin ito guys, no. So dito guys, ang gagawin natin dito guys, ay tanggalin natin guys yung FPC connector nito guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys, no. Yan. So natanggal natin. So tanggalin rin natin guys yung power flex nito guys, no. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung battery nya. Yan. Sunod natin dito guys, ang gagawin natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So dito natin malaman guys kung meron siyang shorted or meron siyang leak guys sa motherboard niya guys, no. Yan. So check natin. So dito guys, hanapin natin dito guys yung positive at yung negative guys, no. Yan. Yan. So nakita natin guys yung ano guys, no, yung positive guys. So ito guys yung positive guys, no. Tsaka ito guys yung negative guys. Kung makita nyo guys, pumapalo guys yung analog tester natin. So positive sa positive guys, no. Negative sa negative. So dapat papalo siya guys. Yan. So kung makita nyo guys yung analog tester natin guys ay pumapalo siya guys, no. Yan. So kita ba? Medyo masilaw kasi guys, no. Ayan. So positive sa positive, dapat papalo siya guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, pumapalo guys yung analog tester natin guys. Yan. So kapag binilaktad natin guys, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya papalo guys, no. So dapat guys hindi siya papalo. Yan. So kung makita nyo guys, no, hindi siya pumalo guys. Yan. So wala siyang palo. Ibig sabihin guys ay good board pa guys yung motherboard nito guys, no. Wala pang tama ito guys yung motherboard niya. So ang ano lang dito guys ay wala siyang power guys, no. Ayaw niya mag-charge. So check natin guys yung battery nito guys. So check natin guys, no, kung buhay pa ito guys.
kapag merong tama kasi guys yung battery guys, kahit anong charge mo guys ay hindi talaga siya guys na kakargahan guys, no, ng voltage guys. So yung unit guys ay patay guys, no. So dito guys ay magsiset tayo dito guys ng DCV guys, no, direct current voltage guys. So hanapin natin dito guys yung positive negative guys. Yan. So ayun siya guys, no. So may palo guys yung battery nito guys. Yan. So meron siyang palo guys. So ibig sabihin guys ay buhay pa ito guys yung battery na ito guys, no. Yan. So goods pa ito guys yung battery na ito. So ang gagawin natin, ang ano lang dito guys, malambot na siya guys, no. Na-test natin guys, hindi na siya umabot guys ng 3.8 guys. Yan. So yan kasi guys yung voltage niya guys, no. 3.8 volts guys. Yan. So sunod natin guys, check natin guys yung charging port nito guys, no, kung bakit hindi siya guys nag-charge guys. So possible guys na kapag yung phone device nyo guys hindi nag-charge, pwedeng charging port guys yung tama guys ng phone device nyo guys, no. Kaya kailangan natin ito guys, check rin ito guys yung charging board nito guys, no, or yung charging port nito guys. So magkaiba guys yung charging board guys, no, or yung subboard tsaka yung charging port guys. So yung charging port guys ay ito guys, no. Yan. At yung charging board naman guys ay ito guys. So malapad dito guys, no. Or yung tinatawag natin guys na subboard guys, no. Subboard yung tawag diyan guys. Yan. So buksan natin guys. So check rin natin guys, no. So medyo malabo guys yung video natin. Focus natin. Yan. So ito siya guys, no? So nabuksan natin guys. Yan. So ito guys yung charging board niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na subboard nito guys. Ito guys yung malapad na ito. Yan. So check natin ito guys, no. So ito guys, tanggalin natin ito guys yung main flex nito papuntang board guys. So tanggalin natin to guys. Yan. So check natin guys, no. So replacement na rin ito guys yung ano nito guys. Ito guys yung charging port nito guys, no. Meron na siyang meron siyang hinang guys. Yan. Pause natin guys. Yan. So makita niyo guys, meron na siyang hinang. So possible guys na replacement na ito guys yung charging port nito guys, no. So titis natin guys, magsukat tayo dito guys ng 5 volts guys, no. Subukan natin guys magsukat guys ng 5 volts. So para makasukat tayo dito guys ng 5 volts guys, so kailangan natin guys kukuha guys ng voltahe guys, no. Yan. So subukan natin. So 5 volts tayo. So 10 pa rin guys yung gagamitin natin guys sa analog tester natin guys, no. So subukan natin. So dapat may palo siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, pumapalo siya guys. Yan. So wala na siyang ano guys, no. So yan siya guys. Yan. So good board naman guys, no. Yung sa board nito guys, yan, may palo siya guys. Yan. So ayan siya guys, meron siyang 5 volts guys, no. Focus natin guys. So ulitin natin guys, meron siyang yan guys, no. Meron siyang 5 volts guys, no. So ibig sabihin guys ay yung charging board nito or yung subboard nito guys ay ano guys, no, walang tama guys, kasi meron siyang na ano guys, na nare-reading guys na 5 volts guys, no. So dito guys, gagamit tayo dito guys ng schematic natin guys, no.
So, subukan natin. So, kuha lang ako dito guys ng cord natin guys na type C guys, no? Kasi ito guys yung schematic natin ito guys ay type C ito guys, no? Yan. So, salpak natin guys ulit. Yan. Salpak natin guys yung battery niya. Yan. So, subukan natin guys, no? So, balik rin natin to. So, subukan natin guys. Dapat kakain nito guys ng amperahe guys, no? So, bantayan natin guys yung rate na ito. So, sa test natin guys sa analog tester natin guys ay good board naman siya guys, no? Dito guys sa board niya. So, dapat guys kakain nito guys ng amperahe guys, no? So, medyo sobrang higpit lang guys ng ano natin guys. Yan. So, kung makita nyo guys, no? So, kumakain siya guys ng amperahe guys. Yan. So, 1.0 guys. Buhay guys yung motherboard nito guys. So, tama guys yung ano natin guys, no? Yung analog tester natin guys. Yan. So, buhay siya guys, no? So, kung makita nyo guys, lumabas guys yung charging logo niya guys. Yan. So, 1.2 guys, no? So, kapag ganito guys yung reading 1.2, ibig sabihin guys, ay buhay guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no? Yan. So, buhay siya guys. Yan. So, possible guys na drain lang guys yung battery nito. Yan. So, medyo merong kalumaan na rin guys yung battery nito guys, no? Pero ito guys, kumakarga pa rin siya guys. Yan. So, subukan natin guys, no? Pandarin natin kapag magtuloy. Yan. So, antayin natin. So, subukan natin guys kapag magtuloy siya guys. So, yan siya guys, no? So, nagtuloy siya guys. Ibig sabihin guys, tama guys yung reading natin guys sa analog tester natin guys, no? Yan. So, gano'n lang guys kung paano natin malaman kung merong tama guys yung motherboard guys ng phone device natin. So, yan siya guys, 1% siya guys. So, possible guys na na-drain ito guys yung battery nito guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.